Hello my dear students, dear fathers and mothers. This is Mehrzad English class. Welcome to your English class. Okay, I hope you'll be fine and far from coronavirus in the quarantine days. Okay, the last session or the last class you studied about the comparing between different schools around the world. So today we will continue our class, and I hope you be fine and open your books please on page 37. Okay, on page 37 there is a lesson that you have studied before, and this is about the assessment or evaluation of the words. Okay, خب دانش آموزان عزیز، کتاب‌هایتان را باز کنید در صفحه 37 کتابتان. نظر به درسی که شما در گذشته خواندین، شما اینجا بعضی کلمات یا بعضی عبارت‌ها را باید تمرین بکنید. Okay, let's start. Section D. There are 17 words about the school in this box. Look at the 3 examples. Can you find the rest? Okay. In this part of your book, there is a lesson. In this lesson, there are some words that are given in this page. Okay. You should study these words. You have to know the meaning of these words. Then you must find them in this crossword chart. Okay. First, we practice to pronounce the words and the meaning. Then we will find it. خب ما اولی کلمات را تلفظش درست تمرین میکنیم، بعد معنایش هم یاد میگیریم، بعد از اون بریم به سراغ ازی که در چارت ما که در این پایین داده شده ما باید او کلمات یا او حرفا را یک جا کنیم تا اون کلمات پیدا شود. Okay. Number 1. Absent. Absent. Absent, it means غیر حاضر. Number 2. Compulsory. Compulsory. Compulsory, it means اجباری. Number 3. Graduate. Graduate. Graduate, it means فارغ شدن، تمام کردن. Okay, number 4. Headmaster. Headmaster. Headmaster, it means سرمعلم. Number 5. Homework. Homework, it means کارخانگی. Number 6. Lesson. Lesson. lesson یعنی درس. یک لسان دیگه هم داریم، او فعل است با اسپل متفاوت. معنای از او چی میشه؟ شنیدن. 7. Mark. Mark, it means امتیاز، نمره، علامه. The next one. Math. Math. Math, it means مضمون ریاضی. THش صدای ف میته. The next one. Primary. Primary. Primary, it means ابتدایی، اولیه. Okay, the next column به ستون بعدیش میاییم. Quiz. Quiz. Quiz یعنی پرسش یا سوال کردن. هم میتونه فعل باشه، هم میتونه اسم باشد. The next one. Revise. Revise. Revise یعنی مرور کردن. The next one. Science. Science. Science یعنی علم، دانش. The next one. Specialize. Specialize. Specialize یعنی اختصاص دادن. The next one. Subject. Subject. Subject یعنی مضمون یا موضوع. The next one. Teacher. Teacher که آسان است، میفهمیم معلم. The next word. Timetable. Timetable. Timetable یعنی برنامه یا تقسیم اوقات. And the last word. University. University. University یعنی چی؟ یعنی دانشگاه یا پانتون میگیم برش. Okay. In this part of your lesson on page 37, you should find these words in the crossword chart. خب در اینجا شما چی فعالیت دارین؟ شما فعالیت از این دارین که کلمات را به صورت یک بازی یا یک گیم در این چارت
ما باید پیدا کنیم حرفاشه. بعد میتونیم که شکل‌های متفاوت، میتونه مربع باشه، میتونه بیضوی باشه یا میتونه مستطیل باشه. در اینجا با همراه پنسل بازی را کار میکنیم. So this is your homework. این هومورک یا کار خانگی شما می باشد. So we jump on the next lesson of your book. Okay. So open your book on page 38. Next lesson of your this session is about comparing. So you have studied before this title because you studied the reading, the passage in the last class. So today we are discussing about the comparing and comparatives with rules of comparatives and superlatives adjectives. Okay, so let's have a review, then we go to the lecture. خب شما نظر به درس گذشته در پسیج یا در متنی که خواندین معمولا نکات گرامری بوده درباره صفات مقایسوی و صفات عالی. خب ما امروز میخواییم که قوانین صفات عالی با قوانین صفات مقایسوی را در اینجا کنیم، بحث کنیم و هدف کلی ما این است که ما قوانین صفات عالی با صفات مقایسوی را یاد بگیریم، اونا رو در جملات خود استفاده کنیم. Okay, page 38, review, read, learn and remember. بخوانید، بیاموزید و به یاد داشته باشید. Comparing یعنی مقایسه کردن. Okay, in this part you see that there are 4 charts or 4 columns about this grammar. And in this part there is the more, and in this part this is the example for that. In this part of your book there is written most, and in this part there is an example for that point or grammar point. Okay, more. Pens. Nasir has more books than Asad. So this is the comparative for nouns, okay? This is about the books. Nasir has more books than Asad. We can use pens instead of books or money. ما میتونیم به جای کتاب ها یا قلم ها را استفاده کنیم یا پول را حساب کنیم. Okay. The example for adjective is written here, okay? مثالی که صفت در اینجا استفاده شده در چارت پهلویش است. ما میتونیم ببینیم. Fewer یعنی کمتر. Fewer از کلمه few گرفته شده. Few یعنی کم، fewer کمتر. Asad has fewer books than Nasser. And instead of books we can use pens or we can use money. And instead of fewer we can use less. Okay, come to the next part. Most. Nasser is the most intelligent student in the class. Okay, most it means بیشترین. Okay, this is the superlative form of adjective. Fewest. Few مراد از صفت ساده است. در قسمت بالا دیدین شما اینجا شکل مقایسوی صفت را گرفته. Fewer یعنی کمتر و در این پایین fewest شده یعنی کمترین شکل عالی را به خود گرفته. And the example, Asad has the fewest books in his class. Okay, fewest it means کمترین. Okay, in this part of your book on page 38, this is a chart of comparative adjectives versus superlative adjectives. در صفحه 38 کتابتان اینجا یک چارت گرامری است. این چارت گرامری درباره صفات مقایسوی با صفات عالی است. You can read with yourselves. If you have any problem, you can solve your problem by my lecture. شما میتونید چارت پیش خود بخوانید و من لکچرش برای شما ارائه میکنم. شما میتونید از لکچر من اگر مشکلاتی رو داشتین مشکلاتتون رو حل بکنید. Let's go to the lecture of grammar. بریم که بریم به لکچر گرامر. As you studied before in the last class in your reading passage,
The most important thing about your reading points was about usage of grammar. Which grammar? Comparative adjectives with superlative adjective. So, let's start this lecture. As you can see this title on the board, you can see there is written comparatives versus superlatives. In this lesson, we will know about what is comparative adjective, what is superlative adjective, the rules of comparative adjective versus superlative adjectives, and the examples are coming after my lecture. خب ما میخوایم این گرامر را یاد بگیریم. صفت مقایسوی چی است؟ صفت عالی چی است؟ قوانین صفت مقایسوی با صفات عالی چی است؟ تفاوتشان را بفهمیم، بعد اونا رو در جملات خود استفاده کنیم. Okay, be careful about it. Comparatives versus superlatives, it means صفات مقایسوی و صفات عالی. اینا در مقابل همدیگر میتونن چه تفاوت‌هایی را داشته باشند. Okay, as you studied before in 9th class and 8th class, comparatives are those adjectives that compare one thing with another thing, one person with another person, one place with another place. It means there should be two things, two people, two places. صفات مقایسه‌ای برای مقایسه یک شخص با شخص دیگر، یک مکان با مکان دیگر، یک چیز با چیز دیگر استفاده میشه. And superlative adjectives are those adjectives that we compare one thing with a group of things, one person with group of people, one place with group of places. خب ما صفات عالی را برای مقایسه کردن یک چیز با گروپی از اشیا یا گروپی از چیزها، یک شخص با گروپی از اشخاص و یک مکان با گروپی از مکانها استفاده میکنیم. Okay. And these are the rules, okay? We will study these rules and we will exemplify about them. خب قوانین اینا چی است؟ قوانینش خیلی مهم است، نکته کلیدی است در صفات مقایسوی و صفات عالی. Okay, first we go to comparative adjective. You should pretend, you should be careful about these rules, okay? Number one syllabic adjectives. So we should know about the first step of comparative adjectives is knowing one syllabic adjective. ما باید صفاتی که دارای یک سیلابل یا یک هجا باشد رو در نکته اول بفهمیم. خب صفت یک سیلابل هم میتونه چی باشه؟ For example, fat. For example, short. خب این صفت ها دارای یک سیلابل یا یک هجا هستند. از کجا میفهمیم؟ وقتی که ما بخوایم این صفت ها را بخش بسازیم، بعد میفهمیم که صفت دارای چند هجا می باشد. Okay, for example, you will pronounce the fat and short with a good correct syllable. For example, fat. Fat. So it has one syllable. Short. Short. It has one syllable. Okay, this is one rule for that we can use them in comparative adjective. Number one was finished. Number two, multisyllabic adjectives. صفات چندین سیلابل. اون صفاتایی را میگن که دارای چندین سیلابل باشد. For example, beautiful. It has multisyllabic or multisyllable adjective. For example, beautiful. It has three syllables. Or for example, intelligent. Intelligent. It has three syllables. Okay. The next one, two syllabic adjectives that ends by y. Okay. It is the next rule for that. صفتهایی که دارای دو هجا باشند و در آخرشان حرف y قرار داشته باشد. Like easy, lazy, and etc. AZ, it has two syllables. At the end of this word there is a y. Lazy, lazy has two syllables and the end of the word is a y. Okay, this is the third rule. And the last one, irregular adjectives. You should know about the irregular adjectives. In this comparative adjective grammar, these irregular adjectives are changing their forms. خب نکته بعدی در قانون صفات مقایسوی است که
بعضی صفت ها بی قاعده هستن، اگر اونا رو در شکل مقایسوی تبدیل کنیم اونا پسوند ER یا پسوند IEST یا مثلا پیشوند مر را با خود نمیگیرن، بلکه اونا شکلشان تغییر میکند. And we go to superlative adjectives. One syllabic adjectives, we know about them, we studied about kinds of further one syllabic adjectives before, like long, tall, short, fat, small, and etc. Multisyllabic adjective also, for example, handsome, important, amazing, wonderful, fantastic, intelligent. Okay, these are the multisyllable adjectives. Two syllabic adjectives that end by Y we studied before in the comparative adjectives, like busy, dirty, lazy, easy, daisy, busy, and etc. And irregular adjectives like good, bad. Okay, so let's come to the forming of comparative adjectives and superlative adjectives. خب ما در قوانین شکل دهی صفات مقایسه‌ای و شکل دهی صفات عالی چی کار باید بکنیم؟ صفاتی که دارای یک سیلابل باشند ما پسوند ER را به اونا اضافه میکنیم در صفات مقایسوی. مثلا fat changes to fatter. Okay? Short changes to shorter. خب fat یعنی چاق، اگر ما بخوایم مقایسه‌ای بسازیمش پسوند ER را میتیم چاقتر. short یعنی کوتاه یا قد کوتاه، اگر بخوایم که این مقایسه‌ای بسازیم پسوند ER بهش اضافه میکنیم کوتاه‌تر. And the next rule, multisyllabic adjective، صفات چندین هجا یا چندین سیلابل مثل beautiful و intelligent، اینا رو نمیتونیم پسوند ER بهش اضافه کنیم، ما باید کلمه چی رو استفاده کنیم به اونا؟ more. مثلا beautiful مقبول منامته، اگر بخوایم برای مقایسه‌ای بسازیم چی میگیم؟ more beautiful. یا مثلا intelligent یعنی لایق، اگر بخوایم که مقایسه‌ای بسازیم چی میگیم؟ more intelligent یعنی لایق تر. Two syllabic adjectives، صفاتی که دارای دو هجا باشند در صورتی که در آخرشان حرف Y قرار داشته باشد، این قانونش چی میگه؟ ما باید Y را به I چنج کنیم، بعد پسوند ER را اضافه کنیم. مثلا easy Y به I چنج کنیم، بعد ER میتیم easier، easy آسان، easier آسانتر. lazy Y را به I چنج کنیم، بعد ER میتیم میشه lazier، lazy تنبل، lazier تنبلتر. Okay, we come to the last rule. Okay, این قانون آخر یا قانون چهارمیش. irregular adjective یعنی صفات بیقاعده مثل good, bad. خب در صفات مقایسوی که خود صفت بیقاعده باشد شکلش تغییر میکنه. مثلا good دارای یک سیلابل است، ما نمیتونیم بگوییم که gooder، چون یک سیلابل است ما پسوند یار بدیم اشتباه میشه. پس باید چیکار کنیم؟ شکل good تغییر میکنه به better. good خوب، better خوبتر. bad این هم یک سیلابل داره، نمیتونیم بگوییم badder، ER اضافه کنیم. چیکار میکنیم؟ شکل از این را تغییر میتیم و چی میشه شکل مقایسویش؟ worse. worse یعنی چی؟ یعنی بدتر. Okay. These are the rules for comparative adjectives and about superlative adjectives. تفاوت این دوتا چی است؟ ما در صفات مقایسوی پسوند ER، صفاتی که وای داشت آخرش به آی چنین میشد بعد ER میدادیم، و همچنان استفاده کلمه مور بود و صفاتی که بی قاعده بود و شکلشان در مقایسوی تغییر میکرد. در صفات عالی چی کار میکنیم ما؟ اوکی، one syllabic adjective، در این صفت هایی که دارای یک سیلابل باشند پسوند EST را اضافه میکنیم. خب در صفت مقایسوی که دارای یک سیلابل بود صفت ما ER میدادیم، اما در عالی چی کار میکنیم؟ EST میدیم. مثلا long دراز، اگر عالی بسازیم اینا چی میکنیم؟ longest یعنی درازترین، این عالی میشه. یا مثلا tall یعنی قد بلند، اگر بخوایم عالی بسازیم پسوند EST میتیم tallest یعنی چی؟ یعنی قد بلندترین.
مولتی سیلابیک ادجکتیو صفاتی که دارای چند هجا باشند. ما در صفات مقایسوی با اونا مور استفاده میکردیم، اما در صفات های عالی با اونا چی استفاده میکنیم؟ most. مثلا handsome دارای 2 سیلابل است. most handsome موضوع شکل عالی را به خود میگیره. handsome یعنی چی؟ خوشتیپ. most handsome یعنی خوشتیپ ترین. important یعنی مهم اگر شکل عالی را به خود بگیره. most important یعنی مهمترین. two syllabic adjective end by y صفت هایی که 2 سیلابل باشند و در آخرشان y داشته باشند. در صفات مقایسه‌ای y به i چنج میشد er میدادیم، اما در صفات عالی y به i چنج میشه و est اضافه میکنیم. بیزی مصروف، شکل عالیش بیزی است یعنی چی؟ مصروف ترین. dirty کثیف، اگر شکل عالی بسازی میره dirtiest یعنی کثیف ترین. and irregular adjective صفات بی‌قاعده طوری که در صفات مقایسوی شکلش تغییر میکرد در اینجا هم شکلش تغییر میکنه. good شکل عالیش best میشه. good خوب، best بهترین یا خوبترین. bad معناش بد است و شکل عالیش چی میشه؟ worst یک چی اضافه میشه، اما در شکل مقایسویش آخرش ای است. worst یعنی چی؟ یعنی بدترین. اوکی. It was the lecture of your comparative and superlative adjectives. I hope you get it very easily and practice at home very much. خب این تفاوت ها بین صفات مقایسه‌ای و صفات عالی بود. من امیدوار هستم که شما تفاوت های از این دو گرامر را بفهمید، اونا را در مثال هایتان کار کنید و مثال ها را شما میتونید در صفحه 38 کتابتان بخوانید و از امو پیروی کنید. So what is your homework? Your homework is making 10 sentences with comparative adjectives and 10 sentences with superlative adjectives. شما میتونید 10 تا جمله را به شکل مقایسوی جمله سازی بکنید، بعد اونا را به شکل عالی هم تغییر بدین یا چنج بکنید. اوکی. Have a good time with your family. در کنار فامیلتان خوشحال باشید. Goodbye.